भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Second section, first mantra. अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति तान् वरिष्ठः तस्मै सहोवाच आकाशो ह वा एषः देवः वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः. We have seen that Pippalada, the teacher, has already answered the first question asked by Kabandhi Katyayanaha. The question regarding the creation. Having dealt with the topic of the creation, same teacher, the Pippalada Maharshi, answering to the second student, Bhargavaha Vaidarbhihi. The second student name is called Bhargavaha, the one who lived in the Vidarbha Desha. Vaidarbhihi Papracha. He asked, Papracha, Prichdat. What he has asked? Bhagavan, O my beloved teacher, Bhagavan. See, they address Guru as the Lord. They address the Guru keeping the mind the Guru is none other than Ishvara. Otherwise such words won't come. Bhagavan. Bhagavan kidane Bhagavan ani cholanu. The one who has got such a knowledge, he is as good as Bhagavan. That's why Bhagavan. That shows how much reverence
respect they have got towards that knowledge. Guru, respect, reverence, all these things arise because of your reverence towards knowledge, or your interest towards knowledge, or your value towards knowledge. That's why Guru will never bother. If you respect, if you don't call properly, if you don't call properly also, if you call also, doesn't matter. It shows only your interest, your mumukshutvam, your desire for knowledge, your the commitment. That only explicitly you can publicize, we can say. This is a very, very important point I would like to say. Say, how the respect will come from within, no? It has to come out. How it will come? How you show the respect? Through the bodily movements. Verbal. So verbally, bodily, language, body language. The body language represents the mind language. What is mind language? How much reverence, the respect we have got towards the Vedantic study, Brahma Vidya, Atma Jnanam. If I have a reverence towards that, a value for that, automatically I respect my Guru. There is no hesitation in this. None of them is parallel to, equal to my Guru, because my Guru is highest. So these rishis who came to Pippalada, they know the value of that Brahma Vidya. The Veda Shastram padikkanam and Asya, Arvam, and the Tivrata, intensity, irukkumbodhu, and the Guru is having that knowledge, naturally the words will come. Never enamored by or never listen, no? Some people, originally they are good. They come with lot of respect. Initially. Seeing but some other people, those who are not giving respect, not doing namaskara, நான் மட்டுமே பண்ண நல்லா இருக்காது, இருக்கிற நல்ல குணம் எல்லாம் போயிடும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. So before coming to class, after coming 1 or 2 classes, they are so good and good behavior, everything. யாரோ ஒருத்தன் பார்த்துனே அவனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை, ரெவரன்ஸ் இல்லை சப்ஜெக்ட்ல, அப்படியே நம்ம கூட இமிட்டேட் பண்ணிடுவோம். இதெல்லாம் நடக்கும். Hundreds of people, hundreds of ways they do namaskara. I should not compare with anybody's namaskara. My namaskara is different. அப்படின்னு சொல்லி my namaskara different, மனசுல சொல்றேன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்லக்கூடாது. So these are all things we have to analyze ourselves. Am I comparing with others? Anybody பார்க்கறானா இல்லையா, நான் நமஸ்காரம் பண்றேன், எக்ஸ்ட்ரா நமஸ்காரம் பண்றேன், இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் தகராறு. மனசுக்குள்ள குழப்பம்னு அர்த்தம். இந்த குழப்பம் இருக்காதவனுக்கு மனசு இருக்குன்னா இருந்தா ஞானமே வராது, கஷ்டம். So therefore Bhagavan, oh my Lord. See, the Guru is oh my Lord. அது ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை. another problem என்னன்னா, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரெஸ்பெக்ட். See the human tendency. இதெல்லாம் என்ன நான் அனுபவிச்சு பார்த்தேன் நிறைய. நானும் இல்லை, சுவாமிஜி கிட்ட வரவங்களுக்கு எல்லாம் கூட I have seen many people how they come. You are Indran, Chandran, சொல்லிட்டேன்ல, praise 1 or 2 days. Any new person comes, how you respect generally for few days, few months, afterwards கொஞ்சம் 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 குறையும். அப்படி இருக்கக்கூடாது, அதையும் கஷ்டம்தான். The respect, no, it has to be same, it has to grow more and more. It should not come down at any time. That is very important. Years together, whole life I have to give respect to my teacher. Same reverence. It has to increase with our குறையக்கூடாது. The human problem என்னன்னா இது ரெண்டுமே இருக்கு.
எல்லாம் இமிட்டேஷன் பண்ணுறதோ இருக்கிறது. பீப்புள் ஆர் கம்பேரிங் வித் அதர்ஸோ இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெய்லி பார்க்குற மூஞ்சி தானே. அதில் அப்பப்போ இல்லை, வாரத்துக்கு 5 வாட்டி 3 வாட்டி பார்க்கணும், அதே ஃபேஸ் தானே, இப்படியெல்லாம் தோணும். ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் வி சி. ஏன்னா நமக்கு ஆர்டினரி புத்தி தானே இருக்கு, அதனால ஆர்டினரியாக பார்ப்போம். ஆர்டினரியாக பார்க்குறவனுக்கு என்னதான் வேதாந்தம் புரியும், என்னதான் பிரம்ம ஜானம் வரும், கஷ்டம். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரிஷியெல்லாம் வந்து கேட்கறது. ஹவு தே ஆர் ஆஸ்கிங், ஹவு குரு ஆன்சரிங், ஹவு தே ஆர் சிட்டிங், எவ்ரிதிங். வை உபனிஷத் டாக்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். We have to learn from them how that Brahma Vidya is so great, so efficacious. It is important to one's own life. These are all things not just casually we should not take. Otherwise, why I have to talk about Bhagavan ivana neram 10-15 நிமிஷம்? Because அந்த மாதிரி ஒரு அடக்கம், அந்த ஹியூமிலிட்டி வந்தாதான் நமக்கு சம்ஸ்காரம் வந்துடும். அந்த சம்ஸ்காரம் தான் இட் வில் பேவ் த வே, பாத் டு யூ டு கம் கெட் டு பிரம்ம வித்யா. இது டீச்சர் டீச் பண்ணலன்னு என்ன ஆகும்னா, அகடமிக்கல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பிகம் ஸ்காலர்ஸ். புரியுறது? சொல்லாமலே கூட போகலாம், இந்த பகவான் விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமலே கூட போகலாம், முடிச்சுட்டு 2வது 3வது மந்திரமதி போயிடலாம். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் யூ ஓன்லி ஸ்காலர்ஸ் ஆர் academically qualified. You have to get Brahma Jnanam, Jivan Mukti in this Janma itself. Brahmanishtha varanam. Like that, certain subtle explanations are required, even though it has not explicitly said there. We have to draw that inspiration from those every utterance, every word. So I feel like to saying, so I am telling. Bhagavan Kati eva devaha prajam vidharayante. Now having heard about the Srishti, Jiva Srishti, Prajanam Srishti, now I have understood that all these prajas, these people, these Jivarasis are holding by what? How many devas? How many principles? For their sustenance, what is that? If it is there anything, Kati Devaha, how many of them are there which are holding, sustaining all these beings? The first question, number 1. Katara etat prakashayante. Which one, Katara, which one prakashayante are declaring? How many of them are declaring they are protecting? How many of them are protecting, and how many of them are declaring, I am protecting this body, I am protecting this body? How many of them are boldly declaring? Adhiyum venume illaya, I am only protecting, I am only protecting. How many of them are declaring? All of them are declaring, publicizing they are protecting, or some of them are declaring? Katara. How many? Etat prakashayante. How many of them? This etat means this body we are sustaining. Appadi அந்த மாதிரி etat, this body we are sustaining. Prakashayante, publicizing, we are sustaining this body. And எத்தனை பேர் சொல்றான்? How many devas are telling? This is second question. Third question is kaha punaresham varishtaha. Kaha, who is esham among these devas? Esham among these devas, of them, of among all of them, who is the varishtaha, greatest, supreme, most powerful one? Varishtaha, variyaha, variyan, varishtaha, superlative degree. Variyaha
என்ன டிகிரி? பாசிட்டிவ் டிகிரி. வரியான் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. வரிஷ்டா கிரேட், கிரேட்டர், கிரேட்டஸ்ட், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு மேலே ஏதாவது இருக்கா? கிடையாது. அதுதான் வரிஷ்டா. ஹூ இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஒன், மோஸ்ட் சுப்ரீம் ஒன். தென் தஸ்மை சஹா உவாச்ச. இந்த செகண்ட் மந்த்ர குரு ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன்சர். இன்னும் ஜாஸ்தி டைம் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. இது கொடுத்தா கேட்டுகிட்டே இருப்பான். ஆன்சர் சொல்லணும் இல்லையோ? See how the brief questions. brief questions. கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவா? கொஸ்டினை கேட்டு அவனே ஆன்சர் ஆஃப் சொல்லிவிடுவான். எதுக்கு மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறது ஏன்னா? அப்போ சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் we don't ask. என்ன டவுட்ஸே வராது நம்ம மண்டையில். வந்தால் கூட எப்படி கேட்கணும்னு தெரியாது. கேட்டாலும் அதுக்கு நான் ஸ்டாப்பு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் when you come to Vedanta study, it should be very precise. Question also must be precise. Answer also must be answer question. Questionக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் சொல்லணும். See, you can learn all these things by studying Upanishads. How briefly they ask questions, how sharply, how brilliantly they ask questions, how the Guru gives answer to the point. Answer to the point. Sometimes we ask something, they say something. Connection irukadu. You have to connect somehow. Adikku you have to struggle how to connect it another. If you don't know how to handle the subject, communication பண்ற this stuff கிடையாது. என்ன பண்ணுவான்? அது இது எவ்வளவு பண்ணுவான். So when you are thorough, when you are not ready, prompt in that subject, no, answer to the point exactly வந்துடும். You don't talk even extra one word. So all these things shows the caliber, the capacity, samarthyam of the student as well as the teacher. So the more you are precise, the more you are growing in artha. The more you are precise, you are growing more in artha. You never use unnecessary extra words. So the teachers also training in the teaching panni we have to precise ourselves. Lot of training for teacher. As well as to the students also, while listening also, how to listen and they also students will learn. So, tasmai to student, to that Bhargavaha, Vaidarbhihi, Saha, Pippaladaha, the Guru, Uvacha, he answered. He said like this. Akashaha va eshaha devaha. Akasha means the space is this deva. The principle which is holding this body, that is Akashaha, the space. And Vayuhu, air principle. Agnihi, fire principle. Fire principle is holding this body. Doubt? The temperature, body temperature? அது டவுட்டே இல்லை. ஓகே, டெம்பரேச்சர் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கலாம், அது வேற விஷயம். வாயு அது மேலே சந்தேகம் வேண்டாம். ஹோல்டிங் த பாடி. ஓகே, வாயு, அக்னிஹி, தென் ஆபஹா, ஜலம், Panchabhutas, water principle also holding this body, another deva. All are devas. Prithvi, earth is another devata, is holding, because to stand first you require place, bhumi. இதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் மூலமா இருக்கும். நமக்கு எவ்வளவு திமிரு பாருங்க. இதெல்லாம் மறந்துட்டு என்னமா கர்வம் வருது பாருங்க. பஞ்சபூதங்கள் எப்படாவது ஞாபகம் வருதா நமக்கு?
நான் ப்ரொஃபஸர், நான் டாக்டர், நான் கிராண்ட் ஃபாதர், இப்படி சொல்லி என்னமோ ரிலேஷன் சொல்றோமே தவிர, இந்த பஞ்சபூதங்கள் மூலமாக இந்த இடம் இருக்கேங்கிறது நமக்கு எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது? இருக்கணும். இருந்தா நமக்கு இந்த கர்வமே வராது. அசல் ஆக்சுவலா யூ ஆர் லிவிங் ஆன் த பிச்சம், பிச்சை. யூ ஆர் த ரியலி பெக்கர். அந்த பஞ்சபூதங்களை நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சக்தி கொடுக்கிறது. கொஞ்சம் வாயு, கொஞ்சம் அக்னி, கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ, அப்பா வாழ சர்வை ஃபார் சம் டைம். They are giving 5 elements. Remember this, the whole body is because of 5 elements. So therefore the gratitude our Indians, Bharatiyas, why we respect Panchabhutas, now we understand? So you too, I am and சொல்றதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் the blessing. That's why a pakka pure Hindu, he can never have an arrogance. I will tell you. A pure orthodox, the person who follow the Vedic dharma can never have an arrogance. இந்த பக்தி அவனுக்கு அடக்கம் கொண்டு வந்துடும். Understand now? Once you forget this Vedic dharma, the principles, the 5 elements are ruling my body, I am sustained by them, and மறந்துட்டான் என்ன வந்துடும்? கொஞ்சம் ஹெட் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். கஷ்டம். Therefore he says vayuhu agnihi prithvi, then vang manas chakshush shrotram cha, panchabhutas over. Now vak stands for karma indriyas, 5 karma indriyani, vak pani pada payu upastha. Manaha stands for antakaranam, manas chitta buddhi ahankara, 4. 5 plus 4. Shrotram, chakshuhu shrotram, put together jnanendriyani, 5 jnanendriyams. So I am not enumerating all of them, because it is, if I enumerate, it is as good as insulting you. No? So therefore I don't want to insult you. So 5 jnanendriyams. How many? Totally 19 faculties. All of these are called devas. Now the next question is, the second question is answering. How many of them are really publicizing themselves? We are ruling this body. We are controlling this body. We are helping this body to sustain. They say, te prakashya bhivadanti. All of them are claiming. Every 19 faculties are coming and saying, because of me alone this body is sustained. Akasha come and claim, I am only giving space to this body. Vayu is coming, naan illanna even out. Agni is coming, naan illanna even out. Like that, Prithvi, Vayu, Agni, Apaha, Jalam, everything. True, that is true only. Everybody is claiming that's true only. But how far true, and we are going to see that. Abhivadanti, they are telling, they are proclaiming. Prakashya, by their power, they are praising. Abhivadanti means they are praising themselves. Abhimanam matter. Vanity has come. நான் இல்லைன்னா இந்த ஆள் இருக்கவே முடியாது. Apaha is telling, for example, take water is telling, நான் இல்லைன்னா இவன் அவுட் லைட் பண்ண. ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணாமல் இருங்கோ. ஒரு 24 hours. 24 hours என்ன maximum you can manage. Few days you can manage. Body will totally deteriorate. Slowly deteriorate.
Don't supply any one thing 1 day or 2 days. You go and see how body suffers. That's why every sense organ, abhivadanti means praising themselves. Abhivadanti. Prakashya, with my power, they are publicizing. Vayam etam banam avashtabhya vidharayamaha. Vayam, we are. Vayam, aham, avam, vayam, we. Okay. W-E, vayam, we are all. Etat, banam. Banam anna arrow illa, shariram. Banam, vabayor abhedaha. Vanam actual. Vanam means body, physical body. Vapuhu, vanam. Vapuhu anna shariram. The Bengalis Vakaratiki Bakara, the Vangal, Vangadesham, Bengal aidche. Shonan or joke last class lo cholale. Vishwanathan by wandering in Varanda. Swamiji gives the joke nicely. Vishwanathan, why you are wandering in Varanda and Cholardiki? Vishwanathan, why are you wandering in Varanda? In Varanda. Vishwanathan, why are you wandering in Varanda? Ella vaki baba baba cholluva. Vabayor abhedahan. Vangala deshamla Bangala desham aichu. Vangala. Vangadesham. Sari, adu madri, the Pippalada may belong to Bengal. Commentators, they say Pippalada may belong to Bengal. This Madhusudana Saraswati also, who wrote commentary on Bhagavad Gita, belonged to Bengal. And he explained all this what happened in Bengal. And the acharangadha and the teaching lo kuda vandidum. Natural adani. Appadha varum. So adu madri ivar Bengal nu nenikkanum namma. Sare banam. The grammar prakarame vabayor abhedaha. So vaaki once va plus la bakaramu varlam. So banam avashtabhya. Avashtabhya means stambh dhatu, holding. Stambh. Sakara, takara. First ta. Stambh and a pillar. Pillar. Like pillar, we are holding. Just as the pillar holds the building. Pillar of the organization. Pillar of the organization means just as if pillar is not there, this construction cannot withstand. Similarly, if this person is not there in that organization will collapse. Like that, all these devas are publicizing, if I am not there, this person will fall. Avashtabhya. So we are only holding Vidharayamaha and we are bearing. Vidharayamaha means we are bearing the weight of this person. Weight and anartha. We are bearing all the requirements what he wants, we are providing an artha. We are bearing his salary. We are bearing this problem. We are burden. Bearing the burden. Okay. Vidharayamahan anartham. Bearing the burden, taking responsibility to provide something. So for this person we are providing water, saying I am providing water. Fire telling I am providing the fire principle to this person. And eyes are telling I am making him to see. All indriyams you can supply like that. Each indriyam is a devata. Why I said devata? Because without chaitanyam, principle, sentiency, they cannot bless. That's what I said. So Vayu, Apaha, Agnihi, Devata, they are all, for materialistic people, scientists, idellame or energy da. But that energy is blessing. Just an inert thing cannot bless.
Therefore, what is our intention? Chaitanyam, samashti Chaitanyam. Sukshma Shariram, everything is Chaitanyam is there. That's why Devata. Devata, Vidharayamaha. And they are praising like this and talking about blowing their own trumpet. Anartham. Abhivadanti anna. Blowing their own trumpet. Up to here we saw in the last class. Next, third mantra we'll read. Tan varishtaha prana uvacha ma moha mapadyatha ahamevaitat panchadhatmanam tat panchadhatmanam pravibhajyam etad bāṇam avashtabhyam vidhārayāmiti te śraddhadhāna babhūvuhu. Now, when these 19 faculties are praising themselves, because of me alone this person is surviving, these beings are surviving, when they are saying, pranaha uvacha. Prana also came. Tan varishtaha. This prana, which is the greatest prana, that varishtaha adjective itself shows the greatness of the prana. Varishtaha pranaha, the superior prana, tan uvacha. To them, it has, you have to understand how prana can talk. How prana can talk, Agni can talk. Na? I told you they are devatas. Chakshur devata, Shrotra devata, Agni devata, Vayu devata, Vag devata. All of them are devatas. Imagine on the drama is going on the stage. Okay, they are talking each other. All are 19 of them are sitting. Okay, like Kiritam ella put devatas, you know, shining clothes ella put. You can put a drama this. Okay, this drama you can arrange in your nearby places. Alaga irko. It is a way of educating the people. So all are sitting, this prana devata has come now. And with more shining. கொஞ்சம் பெருசு கிரீட்டம், எக்ஸ்ட்ரா ஜுவல்ஸ், கொஞ்சம் எப்பவுமே அப்படிதான். நான் விஷ்ணு வரும்போது நிறைய வச்சிருப்பான் இல்லையா, சர்வெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சோல்ஜருக்கு. அது மாதிரி இந்த பிராணம் வந்த உடனே கொஞ்சம் அழகா கிரேட்டா வந்துட்டு தான் உவாச்ச. டு தம், டு தோஸ் 19 principles, this prana is answering. What he says? Prana says, ma mohamapadhyatha. Moham ma apadyatha. May you not get any sort of vanity. Moham means delusion, bhranti. Ma apadyata. Don't get any arrogance or vanity. So prana advises. Uvacha here means advises to all of them, 19 faculties. May all of you not get any vanity. Why? Aham eva etat panchadha atmanam pravibhajya etad bāṇam avashtabhya vidhārayāma iti. Kim uvacha, what way it advises in this manner. What are those words said by prana?
The inverted commas you can put. Aham, myself. I the prana. Eva, I myself alone. That is important. Evakara is very important. I myself alone. Etat panchadha atmanam pravibhajya. Having divided myself as 5-folded pranas. Panchadha means in 5-folded. 5 ways. 5 divisions. Atmanam here not Sachidananda Atma. I myself anardham. Reflexive pronoun. Aham Atmanam. I myself anardham. The reflexive pronoun. I myself. Atmanam pravibhajya. Vibhaj, pravibhaj. Having divided myself. Having divided myself, pravibhajya, etad banam, this body, etad means this. Banam, shariram, napumsakalingam. Etad also napumsakalingam. Etad, takarantaha, dakarantaha, மூடு லிங்கம் இருக்கும் அதுக்கு. ஏஷஹா, ஏஷா, ஏதத். Since Banam is Napumsakalingam, Shariram is Napumsakalingam, Etad, this body, all these bodies, Banam Avashtabhya. Avashtabhya means, I told you this is derived from the Stambha Dhatu, like keeping it straight. Stambhanam karoti. That's why you are straight. Walking, talking, all we are doing straight. Illenna? Flat. So therefore, avashtabhya. Making persons standing still. That's why is stabdaha. Idulanda vandade. Stabdaha. If any person நமஸ்காரமே பண்ணாமலே அப்படியே நிக்கலன்னா என்ன ஸ்தப்தஹான்னு சொல்லுவோம். இருக்க தமிழ்ல கூட ஸ்தப்தஹா, ஸ்தம்பம் மாதிரி நிற்கிறானே ஒன்றும் பண்ணாமலே. நமஸ்காரம் கூட ஹெட் ஸ்ட்ராங் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும் பாடி. தண்டவர்த்த பிரணாமம் பண்ண சொன்னால் முடியவே முடியாதுன்னு. ஸ்தப்தஹா. தட்ஸ் வை சம் பீப்புள் ஆர் சென்சேஷனே இருக்காது, இமோஷன்ஸ் கூட இருக்காது, அப்படியே இருப்பான். என்ன ஆச்சப்பாண்ணா, ரீசென்ட்லி ஒன் புக் ஐ சா இஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ஜெனரலில் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எது ஃபாலோ பண்ணோன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு. அது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா, தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு இமோஷனலி க்ரோ. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிளாங்க் ஃபேஸ், சிரிப்பே கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம பீப்புள் அங்கே போய் தோஸ் ஆர் பார்ன் தேர் அவர் சில்ட்ரன், அவர் சில்ட்ரனுக்கு சில்ட்ரன், சில்ட்ரனுக்கு சில்ட்ரன்னா யுவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஆர் சப்போஸ் தே பார்ன் brought up there, யூ கோ அண்ட் see நம்ம எவ்வளோ சிரிச்சா கூட இப்படிதான் இருப்பான். ஸ்தப்தான், சிரிக்கிறது தெரியாது, இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தெரியாது. ஏன்னா தே cannot grow emotionally, they cannot grow. அதுவே ஃபார் தேம் ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இமோஷன்ஸ் கூட தெரியாது, வெரி டிஃபிகல்ட். அது ஒன்றும் இருக்கான்னு கேட்பான், அது இமோஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கான்னு கேட்பான். நவரசாஸ் தெரியவே தெரியாது. நவரசம் என்ன, ஹாஸ்ய ரசம். இங்கே இந்த மாதிரி சிரிக்கிறீங்களே, யூ மேக் தெம் டு லாஃப், யூ கேனாட். ஈவன் மைக்கேல் ஜாக்சன் இல்லை, ஈவன் எவர் சார்லி சாப்ளின் கூட கேனாட் மேக் தெம் டு லாஃப். அது மாதிரி ஸ்தப்தஹான்னு அதில் வந்து ஸ்தம்பலம்ச்சு அது வந்து அனவசியமான சப்ஜெக்ட். அது எதுக்கு இப்போ நமக்கு? அவஷ்டபியா, ஹேவிங், ஹோல்டிங், அவஷ்டபியா. இதில் வந்து எதுலதுக்கோ போகணும் மனசு பாருங்க. அவஷ்டபியா விதாரயாமா இதி. I hold all these
beings by my capacity. What are those 5 Panchadha? Care of Tattvabodha. So many times Bhagavad Gita has explained Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. So Prana means respiratory system. Once again, நானே மறந்துட்டேன், நம்ம ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். பிராணா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், அபானா எஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம், சமானா இது நாட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், தென் வியான சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், உதான expulsory system, reversal system. So I myself divided into 5 and making this person surviving. Vidharayama. Like a pillar I am standing. That's why pranam pochi uyiri vaangriyan solrom. Pranam poradanu solluvom. Pranam povela. So prana is telling to them, advising them. All of you don't get this vanity, pride and all. Don't think you are all great. I am only making this body sustain. Vidharayama. Te ashraddhadhanaha babhuvuhu. They became, after listening all this from prana, all these 19 faculties, இவன் பார்த்துட்டு பிராணன் பார்த்துட்டு சிரிக்கிறான். நீயா holding the pranama? Prana, apana, udana, vyana, samanama. And they are ridiculing the prana, criticizing the prana, looking down upon prana. And they are telling, even the Pandrana, Pav. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறார். 19 நோ, இது பிராணம் ஒன்று இதை பாவீங்க. ஆல் 19 people talking each other. 19 தேவதாஸ் talking each other, ஹேடனை பண்ணுறது. And what can call making insulting அன்மாட்ட. Exactly insulting pranan. Some big great prana, something she can do. How is it possible? What she is talking or what he is talking? Prana, like that when they are talking, prana ke romba insult aachu. Prana devatake. Ashraddhadhanaha. We cannot believe this. All these 19 devatas said, we cannot believe. No, they don't have any shraddha, faith on the words of this prana. That means what? What you are talking, oh prana devata, is fully, totally false. You are talking all this false. We don't believe. We don't have faith on your words. Babhuhu, they became. No, they became unfaithful to prana. We can't respect your words. We can't rely upon your words. We cannot take your words as true. Then prana அந்த இன்சல்ட் கசில் போலாமனே நினைச்சிருந்து இந்த உடம்புல போயிடலாம் எது கசில். ஆனாலும் கருணை, நான் போனா இவங்களெல்லாம் லைக் ஃபாதர் மதர் சம்டைம்ஸ் நான் போயிடுவேன் வீட்டில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லுவான். வாசல் வரைக்கும் போய் சுவாமினி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்கிறேல. ஐ ஹேட் மெனி பீப்புள் தாங்க முடியாதுன்னா தேசே எவ்வளவு நான் தான் பெருசு வீட்டில் சொல்ல உடனே நான் இல்லைன்னே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி வாசல் வரைக்கும் போயிடுவா. போயிட்டேன் நான் போனால் இவங்களெல்லாம் எப்படி சர்வைவ் ஆகுவா, திருப்பி வந்துடுவா. அது மாதிரி இந்த பிராணம் என்ன பண்ணுறதா, போயிடலாமான்னு தேவதா பிராணா அந்த இன்சல்ட்டுக்கு தாங்க முடியல. ஸோ வெளியில் போயிடலாமான்னு சொல்லி வாசல் வரைக்கும் போய் திருப்பி பாவம். இப்போ நான் போன இவங்களெல்லாம் தே ஆர் அவுட். போனதுக்கப்புறம் இங்கே யோசிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? திருப்பி எனி ஹவ் ஐ வில் டீச் எ லெசன் ஃபார் தேம் and சொல்லி அந்த வாசல் வரைக்கும் போன மாதிரி, விண்டோ வரைக்கும் போன மாதிரி போயிட்டு வெளியில் போல இன்னும் இட் இஸ் showing in mind as though it has gone. Once prana is going, all sense organs, one devata losing their capacity. Look into the shloka. 4th shloka. Mantra. So abhimanat urdham utkramataiva urdham
utkramata iva tasmin utkramatya itare tasmin utkramatya itare sarvam eva utkramante tasminscha pratishtamane sarvam eva pratishtante tat yatha makshika madhukara rajanam makshika madhukara raja utkramantam sarva evotramante tasminscha pratishtamane sarva eva pratishtante evam vang manaschakshuh Shrotram cha te pritaha pranam stunvanti Now saha abhimanat urdhvam utkramata iva. Saha means saha pranaha. Abhimanat, because of abhimana, கொஞ்சம் செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கும் இல்லையோ, இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். இவ்வளோ கேவலமாக பார்க்குறான்னு இவங்களெல்லாம் ஆள் தேவதாஸ் ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறான். கொஞ்சம் அபிமானம் வந்து ஸோ எதுக்காக வேர் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பெக்ட் பெட்டர் நாட் டு ஸ்டே தேர். உத்கிரமத இவ ஊர்த்வம் உத்கிரமத இவ மீன்ஸ் கோயிங் அப் as it were. Urdhvam utkramata iva. Iva means as it were, not gone, as though going upwards, as though going upwards. Tasmin utkramayate. Utkramayata. Tasmin utkramayata. That means the prana is as though moving. Utkramayata within that time and artha. So utkramata iva urdhvam. No, it has moved upwards as though going out. At that time, tasmin utkramata, in that time when it is as though going out, what happened? Tasmin utkramata atha itare sarvam eva utkramante. Thereafter, prana when as though moving upwards, not gone fully, as though moving, just a movement taken place, immediately itare sarvam, all other 19 devatas, pancha bhutas and pancha karmendriyani, pancha jnanendriyani, antahkaranam, all of them 19 itare sarvam eva utkramante. They are also going upwards and leaving the golakas. Leaving the golakas, because once the prana goes, prana is taking their power also, as though, and they are also going up. And they have lost their gravitational force. என்ன எங்கேயோ போறோமே நம்ம எல்லாமே. அதான் பிராணா தேவதா கோயிங் தேர் recognized. So therefore utkramante, they are also moving. All other indriyams, all organs moving as it were. Tasmin pratishtamane. Immediately prana devata look like this, no? கொஞ்சம் ஒரு glance. எல்லாரும் வராங்க நம்ம பின்னாடி பார்த்துட்டு, if they totally comes, prana goes totally in the உடம்பு, it will fall down.
Having seen all of them, stopped. Prana stopped. That's what see. Tasmin scha pratishtamane sarvam eva pratishtante. Once prana stopped moving urdhvam, not going upwards, what happened? All these 19 devatas still stand still. Like this, if you pull this bench, one leg, what will happen? All other legs also move. Once you keep it down, all of them down. Like that. Once the prana movement stopped, all of them retain same place. Ada pratishtamane sarvam eva pratishtante. They also stood there itself. Once prana stopped moving. Then what happened? Tad yatha. This is an example beautifully. How is this like? Now when prana is moving, all 19 faculties are moving. It is like this honeybee, makshika yatha, just as the makshika, bee, Rani, the king bee, the queen, okay, queen bee, queen and Rani, no, that is queen, leader of the all bees. And the high bee was தேனி இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்த பீ வந்து அதுக்குள்ள ஒரு ராணி இருக்கும். அந்த ராணி இருந்தா இது எல்லாமே இருக்கும், ஆல் அதர் பீஸ். Once that queen goes out, no, they cannot stay here. They also go along with the queen and the leader. Once that comes, again all of them will come. That is the example here. This makshika, when it goes out, this prana is like a makshika. Okay? Leader bee, Rani bee, queen bee. Bee nanu theriyalayo? Theni, the fly, that bee. Madhukara Raja. Madhukara Raja na, Madhukara na, that which sucks that honey from the flowers. Madhu, honey. Madhukara Raja means king ani sollirka. King ani sollalam nam. Raja means leader here. King ani illa, leader, master, the one who sustains everyone. This Madhukara Raja goes, makshikas will all will follow. Raja utkramantam sarva eva utkramante. All these makshikas follow that Madhukara Raja. Once the Madhukara Raja come back to that beehive, again they all come back. Ants also like that. The leader ant is அதுக்கு பின்னாடியே போகும் எல்லாமே. அது எந்த பக்கம் போனா அந்த பக்கம் போகும். அது இப்படி திரும்பி வந்து எல்லாமே வந்துடும். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் சுவாமி. இது இந்த கைடு நம்ம பிலிகிரிமேஜுக்கு போனப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு சொல்லதுக்கு முன்னாடி. கைடு இருக்கேன் இல்லையா, அந்த கைடு எங்க இருப்பான்னா நம்ம அங்க இருப்போம். அவனுக்கு முள்ள சுத்தி என்ன. So guide is guide, he who is showing all these things. So all will go along with him. ஐயோ போறான எல்லாரும் ஓடி, அவன் இந்த பக்கம் போற எல்லாரும் அந்த பக்கம் போறோம். அது மாதிரி ஏவம் உத்கிராமந்தே. அது மாதிரி தஸ்மின்ச்ச பிரதிஷ்டமானே சர்வா ஏவ பிராதிஷ்டந்தே. So once the leader bee still stands still, all of them, they come back again, all of them will come back. They also stand there. என்ன பண்ண போறாங்க? ராஜா இப்படி இது ஆல் தீஸ் 19 ஃபேக்கல்டிஸ் அந்த பிராணம் பக்கம் இந்த பக்கம் இப்படி பார்க்கறது. ஓ பிராணா, யூ ஆர் ரியலி கிரேட். அதான் ஏவம் வாங் மனஸ் சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் சாதே பிரீதாக பிராணம் ஸ்துன்வந்தி. In this manner, having understood that we are nothing if prana is not there, our greatness is because of prana. Let us leave our vanity, pride, arrogance. We are all only surviving because of prana is mukhyam. What happened? Te preetaha. They are very much pleased by prana. See the karuna of the prana. போயிருக்கலாமே, இன்சல்ட் பண்ணிட்டான்னு போன எப்படி போகக்கூடாது. So we have to teach a lesson. So preetaha pranam stuvanti. They started praising the prana.
This is Pranastuti. Next mantra. Yeshoknistapasnyeshah Suryah Esha Parjanyah Maghavanesha Vayuhum Esha Prithivim Rairevam Sadasachamrutam Chayat. How they are glorifying shows. Eshaha pranaha Agni Rupena Tapati. In the form of Agni principle, fire principle, that prana alone in the form of this Agni said, no, Agni Devata, I am great. Really speaking, oh prana, I am fire principle here, Agni Devata, I am having the burning power. Actually speaking, you the prana in the form of Agni having, showing the burning capacity. Agni Devata understood. Eshaha Agnihi. Eshaha. This prana is none other than Agni. So prana is equal to Agni. Agni is not separate from prana. Another name for prana is Agni. And the burning capacity in the Agni Devata is a medium. The capacity of burning in Agni Devata belong to prana. So Agni recognized that my burning capacity is because of you. Agni, Agniya irukanamanna enna? Dahana Shakti, pranan moolamada. Fire can be fire when it has a burning capacity. That burning capacity belongs to that prana. Therefore, I am surrendering to you. You are wonderful, great. Then Suryaha. Eshaha Suryaha. Then Suryaha also, no, burning capacity is there, but specially Prakashyamana. Tejaha, no, is bright. Suryaha represents Prakasham, lighting. Agni, Suryanikku irukra Prakasham, lighting Agni ku kediyadu. Dahana Shakti irukku. Aanalum Suryanikku Prakasha Shakti irukku. That Surya Devata also is none other than the Prakasha Shakti is Pranaha alone. That Prana is not there, the Surya cannot give that brightness, the light. Prana Eshaha. Then Parjanyaha. Parjanyaha means rain. The rain, Varuna Devata, Apaha, represents, Parjanaha represents Apaha. That Varuna Devata, the capacity of water, pouring water, is because of prana. Hiranyagarbha, Samashti Hiranyagarbha. Then Maghavan. Maghavan means Indraha. The Indra who is destroying all the asuras, the capacity who gave? Pranaha. Maghavan Eshaha. Eshaha Vayuhu. This air principle also because of prana. Therefore, Eshaha Prithvi, this earth is also prana only. Raihi Chandrama. Raireva. This we saw in the previous section. Sat, Asat, Amrutancha. Sat means that which is manifested, visible, tangible. Sat. Asat, that which is unmanifested, Sukshmam, intangible. So the visible and invisible, everything is prana alone. How great prana. Not one or two. Everything is prana alone. Amrutancha. The devas are daily food. Avangalukku enna food? Devaske? Amrutam. Even devas food is also because of prana. All of them are sustained by whom? Prana. This is a prana stuti, stavam, stotram.
This is called Arthavada. I told you Shadlingas last time. Stuti is called Arthavada. Upakrama Upasamhara number 1. Adella sollalam neniche. Sari. Upakrama Upasamhara I will explain in the next class. Upakrama Upasamhara number 1 first lingam. Abhyasa second lingam. Apurvata third lingam. Phalam fourth lingam. Arthavada fifth lingam. Upapattihi sixth lingam. Just I will give brief word meaning next class. In the context la idu varaku podum analum you are advanced students, no, once in a while I will remind. So Arthavada Stuti is one of the lingam indicator in the Shastra Pramananlo. Idu vandu or lingam Shat lingani. More in the next class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha.